Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, for today class, we will resume chapter 3.4.1 Instrumentation Valve Action. So, here we have three basic components of process control, which are measurement, decision, controller, and action. So our focus for chapter 3.4.1 here is action. So valve action, this is example of process control loop. We have process, sensor, transmitter, controller, transducer, and control valve. So the information from the controller will be transmitted, will be sent to transducer, and transducer will send the output to the control valve. So the topic we will cover for the valve here is selection of action, field position, capacity and sizing, flow characteristic, gain, transfer function, type of valve. So here action. So control valve is the most common final control element, right? So adjusting the flow that affect the control variable. This is the function of control valve. Adjusting the flow that affect the control variable. So for example, our control variable in the example of heat exchanger, we want to control the temperature outlet of the fluid. So in order to control the temperature outlet of the fluid, we must manipulate the steam in, the flow rate of the steam in. So the function of control valve here is to adjust the flow so that it will affect the control variable. So for control valve, it acts as a variable decision in a process pipe, right? So the controller output signal position the valve and determine the valve position. The controller output signal is the input to the valve, and the flow is the output of the control valve. So controller output, so the signal, the information from the controller, okay, it have output signal. Controller have output signal. So the output signal from the controller will be the input to the valve. So the valve will receive the signal from the controller, and then the control valve will act, will do the action. So the output of the control valve is the flow, right? So here, okay, in terms of input and output of the control valve, we know that input to the control valve is controller output signal, while the output of the control valve is flow that is manipulated, right? So what is the purpose of the control valve? So the purpose of the control valve is to regulate flow. Okay, regulate tu maksudnya kita kawal lah. Kita kawal flow tu supaya flow rate dia tu banyak ataupun flow rate dia tu sikit. Okay, to regulate flow of any phase, liquid, gas, fluid, and mixed phases that could pass through it. Alright.
So for the example of heat exchanger there, before this we have show you the example of heat exchanger. So for the temperature to going down or going up is affected by how much the flow of the steam in. Okay, so bila kita tambahkan steam, when we add more steam to the heat exchanger, then the temperature will increase. But when we kurangkan steam yang masuk melalui control valve tadi, kita kurangkan bukaan control valve tu, so steam ataupun flows of the steam akan kurang, and then haba yang di exchange to the fluid will be also less. Okay, haba yang ditransferkan ke fluid tadi akan kurang. So this is how the flow to the restricted area of the control valve. Okay, this is how the control valve restrict the flow. Okay, so the chemical process application maksudnya bagaimana control valve ni di-apply dalam chemical process. Okay, kita dapati 80%, lebih 80% of final control element found in chemical process industry is control valve. Okay, 80% final control element dalam chemical process industry is control valve. So this is the real picture of the control valve, and this is a symbol of control valve. Okay, alright, this is construction of the control valve. You have actuator and body. Okay, ada supply air connection. Air yang masuk sini adalah untuk menolak to push the diaphragm down, and then to push the plug and seat down. So we have spring, we have local position indicator, stamp, and then plug and seat. So this is how the construction of the control valve. Alright, control valve actuator. So basically air pressure actuator is the most common to adjust the position of control valve. Okay, biasanya dalam control valve ni dia akan menggunakan air pressure. Okay, tekanan daripada angin. Okay, untuk menolak control valve tadi ataupun mengurangkan bukaan, menambahkan bukaan ataupun mengurangkan bukaan adalah bergantung kepada setakat mana air pressure yang masuk ke dalam control valve, dan ia bergantung kepada signal daripada control output. Okay, sebab controller output signal is the input to the control valve, so it depend on the percentage controller output, percent CO. Okay, output yang keluar daripada controller tadi akan dihantar, will be sent to the control valve. Okay, so the controller output is the input to the control valve in unit of percentage CO. C is controller, O is output, controller output. So the actuator convert the controller output into the valve position. So bacaan daripada controller output tadi akan menentukan kedudukan valve, bukaan valve. Valve position is bukaan lah, right?
So valve position usually expressed as a fraction varies between 0 and unity. So biasanya valve position ni antara 0 hingga 1. Unity is means 1 right? 0 and unity. When the valve position is 0, the valve is closed and the flow is 0. So bila kita kata valve position is 0, when we say that valve position is 0, it means that the valve is closed. Okay. So maksudnya bila valve tu close, flow yang lalu dekat dalam valve tu pun is 0. Right? Tiada flow yang melalui control valve. But when the valve is unity, bila kita kata, when we said that valve is unity, valve is in position, valve position is 1, itu maksudnya adalah valve is fully open and the flow is maximum. Okay. So bila bukaan dia kita kata 1, so dia maksudnya dia bukaan dia penuh. Okay, fully open. So flow yang masuk ke dalam control valve tu pun penuh. Alright. Full. Maximum. For full range valve activator, a 1% change in controller output result in 0.01 change in fraction valve position. Okay. Sebab controller output tadi, dia punya range dia adalah daripada 0 hingga 100%. 0 to 100. So bila kita kata ada pertambahan ataupun ada pengurangan sebanyak 1% of controller output, akan menyebabkan kedudukan ataupun valve position tadi berkurang sebanyak ataupun bertambah sebanyak 0.01. Sebab valve position dia punya ukuran dia adalah from 0 to 1. So 1% change tu maksudnya senang je 1 bahagi 100 lah, 0.01. So kalau 2%, 2 bahagi 100, 0.02 dari segi fraction of valve position. Most control valve use a full range activator. So okay, this is a very important part in slide 3.4.1. We want to identify valve action in term of air to open and air to close. Okay, what I want to do when energy supply fail. Okay, apa yang kita boleh lakukan berdasarkan type of control valve ni apabila energy supply fail. Energy supply ni maksudnya air tadi tu lah. Air tadi ataupun signal yang keluar daripada controller tadi. Okay. Basically signal yang keluar daripada controller adalah dalam bentuk electrical signal. So, katalah electrical signal ataupun air tadi fail. Fail maksudnya tiada energy supply ke dalam control valve. Okay. So, when the safest position of the valve is the closed position, so the valve is specified as fail close ataupun air to open. Diperlukan air untuk open. So masa dalam keadaan supply fail, dalam keadaan no air to the control valve, the default value for this type of control valve is 0 ataupun air to open lah ataupun fail close lah. So bila fail dia akan close. Tak ada angin yang masuk ke dalam control valve ataupun tak ada signal elektrik yang dihantar ke control valve. Itu maksudnya energy supply fail. So dalam keadaan tersebut control valve berada pada keadaan tertutup ataupun fail close. Okay. Fail saja dia akan close. Ataupun nama lain je lah
air to open. So dalam keadaan safest position of the valve is open position. Okay. Valve yang kita perlu specify kat sini ialah fail open. Right? Fail open. So maksudnya bila angin ataupun elektrik tak ada, energy fail, default position pada control valve tersebut ialah open. Maknanya kita benarkan flow tu lalu ke control valve untuk keadaan safer position yang seperti itulah, ataupun nama lain dia ATC, air to close. Okay, kita tengok apa perbezaan di antara air to open dan air to close. Okay, dekat sini dia air to close. Okay, kat sini air to open. Okay, yang pertama, the first thing is air to close is dia akan allow flow of fluid during loss of pneumatic air supply. Itu yang prinsip yang pertama untuk air to close ni, dia akan benarkan flow lalu di control valve tersebut. This action may save overheating of temperature related process such as catalyst heating or heating of polymerization process. So kita tengok dekat sini, air to open, air inlet yang masuk ni dia masuk daripada atas. Alright, and then dia akan push diaphragm here, and then the what we call here, so we call this as spring and stem. Okay, so we have spindle movement which increase air pressure. Air dalam keadaan air tak ada, dia akan terbuka. Right, air masuk, okay, air bertambah, air increase, then the air will push the spring, and then spindle movement will go down which increase in air pressure sampailah dia tertutup. Okay, bergantung kepada air yang masuk berapa banyak ya. Alright. Okay, position dia, valve position dia satu. Dekat sini dia ada indicator dekat sini. So indicator dia adalah pada bahagian atas. So permulaan dia pada ketika tiada air ialah position dia adalah pada 1. Dan dia dalam keadaan terbuka. Itu sebab dia panggil fail open. Tiada air. Bila air tiada, bila berlaku fail ataupun tiada air, dia akan terbuka. Position 1. Spindle movement increase, spindle movement will go down which increase air inlet kat bahagian atas. So air to open or fail close used to prevent flow when no pneumatic air supply. Right? Dia akan halang flow daripada masuk ke dalam control valve ni. Okay, mungkin akan ada proses yang seterusnya, mungkin ke reaktor dan sebagainya, dia akan halang bila air dalam keadaan tiada ataupun kosong, fail. Okay, elektrik fail ke ataupun memang maknanya control valve tu sendiri fail lah, sebab tak ada angin. So this action may prevent hazardous chemical or flammable liquid from endangering life. So beza antara ATC and ATO,
Dari segi air inlet dia masuk dekat bawah. Dari segi diaphragm dia, structure diaphragm dia dekat bawah spring. Kalau kita tengok kat sini, structure diaphragm dia adalah atas spring. So ini bawah spring, dia akan tolak spring ni dan spindle ni akan naik ke atas. So dalam keadaan air is zero ataupun fail, air tak ada, so default keadaan first sekali ialah kosong lah, tertutup. Tadi yang air tu close ni, bila tak ada air tak ada, dia punya bukaan dia adalah satu, terbuka, fully open. But when for ATO, bila tiada air, no air, bukaan dia adalah dalam keadaan fully closed dan valve position is zero. So spindle movement is go up, which increase in air pressure. So this is the differences between air to open and air to close. Alright. So what we want each valve to do if the electrical or air supply will fail? Okay, kita nak letak control valve dekat sini. Okay, dekat nombor 1, dekat nombor 2 dan dekat nombor 3. So, kita kena pilih control valve type yang bagaimana, mengikut keadaan proses yang ada. Alright. So, dekat bahagian 1 ni, valve yang perlu digunakan adalah air to open. Sebab apa? Sebab bila energy supply fail, air to open ni akan prevent steam yang masuk ke dalam sistem ni. Sebab kalau dia benarkan steam yang masuk ke dalam sistem, so dalam keadaan tak ada air dan sebagainya, valve akan terus terbuka, steam akan terus memanaskan kawasan ini. Dia akan menyebabkan berlaku kerosakan pada sistem. Okay. Pada coil sendiri dia terlampau panas, lama-kelamaan akan rosak dan habis semua liquid yang ada ni akan evaporate. Okay. Akan jadi gas dan sepatutnya pump kan liquid, dia akan rosak lah pump. Itu sebab kena pilih air to open, bukannya air to close. Okay. Sebab kalau air to close, steam tu akan dibiarkan masuk secara berterusan. Alright. So for control valve number 2, dia akan pilih fail close ataupun air to open. Sebab we want to keep the liquid in the tank. We want to make sure certain level of the liquid in the tank, to make sure that this pump can be used to pump the liquid. Right. Maksudnya kat sini dia akan halang liquid ni keluar daripada terus ke proses seterusnya. Okay, to keep the liquid in the tank. And then yang number 3, fail to open, because maksudnya fail open ni maksudnya air to close. Maksudnya bila tak ada air, dia akan sentiasa open. Okay, dia akan sentiasa fully open. Sebab bila fail dia akan air to close, so fail open. Okay. Dan nombor 3 ni fail open. Sebab bila tak ada air yang masuk, dia akan open je. So dia akan benarkan vapor ni keluar daripada
kawasan tank ni lah. Okay. So kalau kita salah letak, contohlah kita letak fail close kat sini ataupun air to open, maksudnya dia akan halang vapor product ni daripada keluar daripada stream ni. So bila dia halang, vapor ni akan terkumpul kat kawasan stream ni lah. So dia akan bawa ke tank. So tank ni akan over pressure. Dia akan pressurize the tank. So penting untuk kita pilih air to close atau fail open supaya nak benarkan bila berlaku kerosakan pada control valve, akan benarkan vapor ni keluar terus ke proses seterusnya untuk tidak pressurize the tank. Alright. Okay, the action of the valve determine the sign of the gain of the valve. Okay, gain ni maksudnya output bagi input So output positif, maksudnya gain yang positif adalah untuk air to open, dan air to close, gain dia adalah negatif. Sebab bila kita tambahkan air dekat air to close ni, kita tambahkan air, bukaan dia akan menurun. Alright. Bukaan control valve tadi akan menurun, akan makin mengecil. Okay. Is become close. Okay. Dia akan lebih mengecil bukaan, dia akan lebih menutup valve tersebut. Tapi bila kita guna air to open, when we use air to open, when we increase the signal, okay, we increase the air pressure that tolak diaphragm tu, so bukaan control valve akan makin membesar. Alright. So the value, the valve position will increase from 0 to certain value. So will increase to menuju ke 1 lah, maksudnya akan pergi ke arah fully open when you use air to open. So this is formula for relating that relate valve position to the control output. So valve position you can consider as the output lah. So valve position valve position is the equation, and then we have M is controller output over 100. This is a relation that relate valve position to controller output, and then air to close 100 minus M over 100. So contohnya kalau kita nak tahu valve position berapa, kita tengok controller output signal berapa untuk air to open. Contohnya kalau air to open tu signal dia ialah 60%. Right? 60% CO. So 60 bagi 100 dia akan dapat 0.6. So valve position for air to open is 0.6. But for air to close dia terbalik, sebab awal-awal lagi dia dah 1 valve position dia. Masa tak ada signal lagi dia dah 1. Right? So kalau kata 60% yang masuk, kita kena tolak 100 tolak 60, 40 bagi 100. So valve position dia adalah 0.4. Beza walaupun signal yang diterima sama 60%, ini pun 60%, but the valve position here is 0.6 for air to open, for air to close 0.4. Right? So exercise, when we receive 10 PSIG is sent to the control valve, what is the valve position? Okay, ni kita kena relate balik dengan apakah limit PSIG daripada 3 hingga 15. Right? Kita tahu the minimum value for PSIG is 3 and the maximum value is 15. So when we get 10 PSIG, what is the valve position? Okay, kita kena relate dengan equation ni lah. We must use this equation.
So when we know that 10 PSIG have linear relationship with controller output. Controller output is from 0 to 100. So you must get the value of controller output from 10 PSIG. We go back, what is the controller output punya percentage. Okay, daripada percentage controller output tadi kita boleh kira buah position. Based on this equation, VP equal to M over 100 and VP equal to 100 minus M over 100. Right. So, thank you very much. That's all for today.